hızlı bir geri dönüş sağlanır. Bu anlamda arka tarafta oldukça esnek bir mimari altyapısı veriyor ve teknoloji bağımsız bir platform sunuyor. Sanallaştırılmış ortamlarda dünyadaki genel geçer VMware, Hyper-V, KVM, Parallels gibi sanallaştırmış ortamları sağlıyor. Eğer özel bir ortam istiyorsanız, kendinize ait özel bir ortam istiyorsanız, software size dedike sunucular sunuyor. Bunların önüne dedike güvenlik cihazlarını sağlanmasını, kurulması, konfigürasyonunu yapıyor ve bunların yönetilmesi, raporlanmasını anında size destek olarak veriyor. Software'ın bunun yanında yedekleme, sanal sunucudan fiziksel sunucuya geçiş, fiziksel sunucudan sanal sunucuya geçiş, bu sunucuların public ortamdan erişileceği, sadece özel ortamdan erişileceği gibi bir konfigürasyonu ise oldukça basit arayüzler sayesinde oluyor. Kendi vermiş olduğunuz sunucu farkına kendi personelinizin ya da erişmesini istediğiniz kişilerin ne şekilde erişeceğini, erişim metotlarını software'in sağlamış olduğu altyapı sayesinde kolay bir şekilde verebiliyorsunuz. Evet, burada bir 2 GHz işlemcide 1 GB RAM'li bir sunucunun sipariş onayı maili bu. Software tarafından gönderildi. Biz bir başvuru yaptık. Burada tanımladığımız yapılar, işte sunucunun özellikleri, nitelikleri alakalı bazı tanımlamalar ve kredi kartı numarasını girdik. Yaklaşık 7 dakika sonra da sunucunun ayağa kalktığına dair bir geri dönüş bilgisi ve sunucunun nereden yönetileceğini, ne şekilde yönetileceğine dair bize bir bilgilendirme portalı geliyor. İhtiyaç anında bu bilgilendirme portalı aracılığıyla da sunucuların network altyapısının, işletim sisteminin, antivirüs sisteminin artırılmasını, azaltılmasını bu software yönetim portalı üzerinden de kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Software üzerinden servis veren referanslar bunlar. Oldukça büyük global firmalar software üzerinden servislerini almakta. Burada WhatsApp var, Avast var. Bayağı büyük dünya çapında referanslar sahip. Software'in yönetim portalı ile alakalı olarak size şu videoyu göstermek istiyorum. Softlayer.com, you will be brought to the home page. This is a brief synopsis of your entire environment, from an account summary, bandwidth utilization, as well as status of various monitors that you may have configured. When you first join Softlayer, you receive a primary user account. Now, best practice is to keep that primary user Software'den hizmeti satın alır almaz kendi sisteminiz hakkında rapor bilgilerini hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. From the account tab, you can review billing, verify the company profile is accurate, and add users with granular permissions. So let's take a close look at Matt Messenger. Matt Messenger on Matt's profile. You can set up his various information, his login settings,
5 sunucunun 4'ü kulak tarafta, bir tanesi dedike makineydi. All our server rooms are pre-racked and pre-wired, allowing for that quick deployment of your bare metal servers. Burayı geçelim burası. Does not incur bandwidth cost. For example, you may set up another database server in one of TP. Or, on the far right, you'll see an action list. This allows you to set up either OS reloads, image templates, quick reboot functions, and one of my favorites is the port Burada control. sunucularla alakalı yönetimsel Let's say aktiviteler. having database server that does not need public network access. You can quickly disable the public port, and you're done. Now that system is secure on the private network. By clicking on the arrow next to the device name, you'll see the configuration that came with your system. You'll record the username and password. Now Matt is ready to configure his web server 1, but he needs to VPN to the private network. We need to go back to his account and enable VPN access. Now for Matt, I want him to use SSL. You'll see it's already configured in this account. If you have a new account, you can simply click the VPN tab. It'll say none, but you can quickly select SSL and apply it. Sunucuya ne şekilde ulaşılması gerektiğine. So from the device list, he goes to the far right, chooses action, and chooses create image template. From here, he'll be able to assign his image a name, and he'll be able to choose which volumes he wants as part of the image. He must agree to have his computing instance powered off. So after his image is created, it's stored under the images folder. From the images page, you can provision new systems using that golden image. For our demo, we ordered 3 more monthly instances, 2 in San Jose and 1 in Washington. And you can see that when we go back to device list, you can see my servers that I've added to the environment. So now that we have our solution set up, we're ready to secure these systems. I can certainly set up IP tables or Windows firewall, but I like to have a little bit extra physical security between my systems. So I chose to provision a physical firewall. To do this, we simply ordered a dedicated firewall for San Jose, which protects the entire VLAN since I have 4 systems there. But for the system in Washington, I just needed to order a single server firewall. Now these firewalls are quickly deployed, and by default they're in bypass mode as not to disrupt your traffic. So you need to remember to go set up the firewall rules, and this is easily done through the portal. In no time, your systems will be secure, only allowing the ports you want open to your public interface. Now, again, for those systems that just need private network access, such as your database server, you can simply choose port control and disable the public interface as I showed you earlier. Firewall'la alakalı konuşuyoruz. Per second. During provisioning, you assign a virtual IP. I'll use this virtual IP so I call them DNS records. Now the first thing to do is set up a service group, which I've already done. So let's take a quick look at the service group I created. I'm simply load balancing port 80, so I created a group type HTTP. And I put in the public IPs of my web servers. These load balancers are proxy load balancers and load balance only to the public IPs of your servers. It's going to run a default health check, and at any time if it fails its health check, it will take the system out of rotation. Once it recovers its health check, it will put that system back into rotation. So my local load balancer is set up with round-robin load balancing, and now I need to configure global load balancing in case San Jose has a failure. This way my systems will fail over to the system in Washington. Now the way our global load balancer works is you assign a domain record based on DNS connections per second. And I have mine set up in failover methods that you can choose. Redundant dynamic storage. Actually, each object is written 3 times
Singapore, and Amsterdam. Now it's dynamic because the storage will grow as your needs change. This allows you to store static files such as videos, media, documents, archival files, etc. Now object storage is actually built with OpenStack Swift, which has a very extensive API. We've taken a few extra steps and actually integrated our object storage into our content delivery network. This way you Sizin have a tanımladığınız way to dosyalar deliver content. hangi veri merkezinde tutulması Now gerektiği it's ile spread out alakalı. all over the world. Ekran. All you need to do is create a container, enable CDN, and now you have a URL that you can use in your code. Now that we have our environment set up, how do we make sure it's performing as expected? Well, every system and software comes with TCP services and a tool called NIMSOft monitoring. Well, TCP services allows you to monitor the uptime System of various is TCP pings. And NIMSOft monitoring, what we call advanced monitoring, allows you to monitor the performance of various resources. With these types of monitors, you can set up various thresholds and various alerts and have those assigned to different users in your environment. So as your needs change, you may need to add resources or servers or even other infrastructure to your solution. All these tools can be ordered through our customer portal. We offer bare metal servers which are highly customizable for processor type, memory, hard drives, RAID configurations, with or without redundant power supplies, and various throughput options from 10 megabits all the way up to 10 gigabits. Evet, software gördüğünüz üzere tek bir arayüz üzerinden bir hizmet, bir servis, altyapıyla alakalı nelere ihtiyacınız varsa bunları size sağlıyor. Hem de global düzlemde. Yani istediğimiz sistem odası, istediğimiz ayakta kalır seviyesi, bunların dedike olup olmaması, public ortamda internete servis verip vermeyeceği, sadece bizim erişmeyeceğimiz, sunucularla alakalı ayakta kalırlık, ayakta kalırlık var %100 ayakta kalırlık software sayesinde yapılabiliyor. Bu kadar büyük bir global anlamda yedekli altyapı sayesinde. Eğer dünyanın farklı yerlerine hizmet veriyorsak, content delivery network sayesinde performansı maksimum seviyede tutacak şekilde kendi objelerimizi dağıtabiliyoruz. Software bunun yanında sağlamış olduğu bir e-mail dağıtım mekanizması var. Yüksek boyutlu e-maillerin dağıtılmasıyla alakalı bir mekanizma sunuyor bize. Ve bir de hizmeti servise alır almaz objektlerin, video ve imajların kolay dağıtılması için bunların değiştirilmesine yönelik hizmet ve serviste sağlıyor. Benim sunumum bu kadar. Sorularınız varsa